Okay, the previous class we were discussing about how to write a grammar using any language given, right? So one language ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ language ಮೂಲಕ ನಾವು grammar ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ previous class ಅಲ್ಲಿ, right? Okay, in today's class we move on to our next topic. So additional problems are shared that you can go through your classroom where the problems have been shared. Go through those things. If you are laid out, you can ask me later. Here we'll begin with the next topic. Our next topic is derivation. So before going to know what is derivation 3, you need to understand what is derivation. You need to know what is derivation. What do you mean by derivation? What do you mean by derivation? ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Yes, that is converting your non-terminals into string of terminals by applying some productions. Some productions is called as derivation, right? So it can be of any form, and such type of derivations can be represented using a tree, using some tree. So those trees which are representing your derivation are called as derivation tree, or these are also called as parse trees. These are also called as parse trees. ಇಲ್ಲಿ derivation ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ, right? That is conversion of a non-terminals into a string of terminals by applying some productions. See, this by applying some productions, and then derivation can be of two types. Already the knowledge. ಯಾವ್ದು? Rightmost derivation, leftmost derivation. So for this parse tree, the derivation can also be rightmost or leftmost. ಅದು right ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, left ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. It is a derivation tree. So the tree you are going to representation for any derivation is called as a parse tree. Clear it is? So what do you mean by parse tree and clear ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Right? In general, this is in general. So formally now derivation tree ಅಥವಾ parse tree na define ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have some different meaning or different definition. So exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಈ definition ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು, right? Okay, this parse tree can be defined by assuming a grammar G. Let G equals to VT PS, be a context free grammar. Let G be a context free grammar. Let G be a context free grammar. And for this any string of language which is associated with grammar G can be derived in the form of a tree. So that tree which is going to derive a string for a grammar G should contain or should represent it. How antaga we have few points. A tree na ಹೇಗೆ describe ಮಾಡ್ತೀರಾ? For any string which describes a grammar G can have a derivation tree with following. ಏನೇನು? The first one, the root has a label S. The root has label S. The root node is always called as S. Adara right? Next, every vertex has a label which is in V union T union epsilon.
every vertex as a label which is in V union P union epsilon. V union P union epsilon. Next, every leaf node as a label. Every leaf node as a label from T and interior vertex as a label. Interior vertex as a label from U. Sorry, V. Allah, correct, V. From V. Next is very important, you need to understand. Next point. So if a vertex is labeled, if a vertex is labeled A and has x1, x2, so on up to xn as children from left, then A tends to x1, x2, so on up to xn is a production of grammar G. Right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಜಿ, ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟ್ರೀ ಬರುತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್, ಎಸ್, every vertex as a label which is in ut and epsilon. So vt and epsilon is null. So v ಮತ್ತೆ t, either it's a terminal or it is a non-terminal, right? Next, every leaf node as a label from t. Leaf node ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ leaf node ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು leaf node ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ತಾನೆ, end. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು leaf node ಅಂತ ಕರೀತೀನಲ್ವಾ? ಕರೀತೀನಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈ ಎರಡು leaf node ನನಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? leaf node as a label from t. t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? set of terminals. So leaf node ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ terminals ಇರಬೇಕು, right? Next, and interior vertex as a label from V. So interior vertex ಅಂದ್ರೆ upper. So ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? from T ಅಂದ್ರೆ from V ಅಂದ್ರೆ non terminal. So vertex ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ non terminal ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? if a vertex is labeled A and has x1, x2, so on up to xn and has children from left, then A tends to x1, x2 and so on up to xn is the production of G. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು A is my vertex and this is x1, this is x2, this is x3, so on up to xn. ಈ ತರ A ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ x1, x2, x3, so on up to xn ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then ನನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? A tends to x1, x2, x3, so on to xn. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಮರ್, if you satisfy all these things, then it is called as derivation tree or a parse tree. Clear with this? So parse tree ಅಂದ್ರೆ ಏನು, derivation tree ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes? Okay.
ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Clear with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, derivation tree ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, this derivation tree can be written or designed for both leftmost derivations and rightmost derivation. First, let us take example for a leftmost derivation. Leftmost derivation. Leftmost derivation. The leftmost derivation to get any string. Now derivational string ಯಾವ example ಆಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ. Always id plus id star id ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ. So let us consider ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಏನು? What is the grammar side ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. E tends to e or id, e tends to e plus e or e star e, e tends to either e slash e or e minus e, e tends to I. Alva, this is the grammar. Using this grammar, idana string derive agutte namage baratu. So let me start writing a leftmost derivation for this particular thing. Leftmost derivations breath again. So always it begins with your start symbol e. So ಇದಕ್ಕೆ leftmost derivation first left ಇಂದ ತಾನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ id plus id ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So id plus id ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ e plus e ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ರೈಟ್? So ನನಗೆ ಇರೋದೇನು leftmost ತಾನೆ. So first ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. e should be derived to id plus e. Next id should be written same, e should be derived. So e ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು? e star e id plus id star e id plus id star id. New string bantu, match agre string bantu, and you derive this string using your leftmost derivation. So leftmost derivation, right? Correct alva? So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಬರೆಯೋದು. ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬಂದು e ಬಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ e ಇಂದ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? e ಪ್ಲಸ್ e ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e ಏನಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? id ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. e ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ? e ನ id ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಯುವರ್ reading of a strings of terminals from left hand side. So ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? id plus id star id. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್? id plus id star id is my string. Clear, right? So this particular thing we call it as yield of a tree. Yield ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ yield ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಲ ಅಂತ ತಾನೆ. ಸೊ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು yield ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಜೋಳನೋ ಅಕ್ಕಿನೋ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ yield of this tree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ yield of this tree ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ id plus id star
ID. This is a yield of your tree. Yield of a tree of leftmost derivation. Correct? Okay. Now we try to derive using rightmost derivation. Leftmost derivation in the null is a tree draw. So rightmost derivation for a same string, I'll try to solve. So rightmost ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು? E star E. So rightmost ಅಲ್ವಾ? So ಇದನ್ನ first derive ಮಾಡಬೇಕು. E ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ star E will be derived to ID ಮತ್ತೆ ಇದು E plus E star ID E plus ID star ID ID plus ID star ID ಬಂತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಬರೆಯೋಣ ನಾವೀಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು E E star E. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ID. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು E ನ correct. Bandalva parts tree. Again, the yield of this parts tree is the same thing. Same thing, but the representation of tree is different because the derivation process is different. This is leftmost derivation, that is rightmost derivation. Hangagi adu namage ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Clear with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. This is leftmost derivation and rightmost derivation, and overall concept is parts tree. So parts tree ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ? Yes. And yield of a parts tree. Yield ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yield ಏನು? Yield ಅಂದ್ರೆ yield. Yield ಅಂದ್ರೆ outcome of your tree is this tree. Clear? Clear with this? Clear with the parts tree? Yes. Okay. Next we'll move on to our next concept called as ambiguous grammar. Ambiguous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಕ್ಷರ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು? Ambiguous grammar. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಕ್ಷರ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Ambiguous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Confusing. It's a state of confusion, right? Ambiguous is confusion. It's a state of confusion. So grammar ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ grammar ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Ambiguous grammar ಅಂದ್ರೆ confusing grammar. So ಯಾವ grammar ಅನ್ನು ನಾವು confusing grammar ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ambiguous grammar ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಯಾವ grammar ಅನ್ನು ನಾವು confusing grammar ಅಥವಾ ambiguous grammar ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? This ambiguous grammar is a grammar which has a string W. Other one string ಇದೆ. Let me take the same string ID plus ID star ID. Grammar G. This particular grammar G is producing a string called W. E string. And derivation of this string using this grammar should be done with a one performance. But if the derivation process takes two different paths, then the ambiguous grammar is called as. Then the grammar is called as ambiguous. This grammar is called as ambiguous if the derivation of this string produces two different path trees on two different derivations. Either it may be left derivation or it may be right derivation.
ಅದು ರೈಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗಿರಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಾನು ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ತರದ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then this grammar is called as ambiguous grammar. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ w if a grammar produces two different parse trees then it is called as a ambiguous grammar. For any string if a grammar produces two different parse trees then it is called ambiguous grammar. The producing the parse tree happens only if you derive it, right? But this derivation can be either leftmost derivation or rightmost derivation. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. But if it produces same parse trees then the grammar is not ambiguous. If it produces two different parse trees then the grammar is called as ambiguous grammar. So ಈ ಐಡಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆನಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ambiguous grammar. ಸೊ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ 10 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಟ್ ಬರೋಂತ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ non-ambiguous grammar. Non-ambiguous grammar. Clear with this ambiguous grammar? Okay, ಇದ್ರದ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ambiguity ಹಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ambiguity ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ then draw a parse tree for this derivation next apply rightmost derivation for that particular string then draw a parse tree compare both the parse trees. If both are same, it is non-ambiguous. If both are different, ambiguous. The second option is that first apply rightmost derivation. Next apply rightmost derivation with a different production. Error time rightmost derivation, but with a different production. For example, E tends to E and the first production. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು rightmost ಹಾಕ್ತೇನೆ. E tends to ID ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ambiguous ರೈಟ್ ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೈಸ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ ಪಾರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ambiguity ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಓಕೆ again the same program is there that is same problem what we have already seen on the board just you can write but good consider the following grammar consider the following grammar consider the following grammar ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ show that the grammar is ambiguous next solution the string for the grammar G
The string for the grammar G can be id plus id star id plus id star id that can be obtained by leftmost derivation. So ಆ leftmost derivation ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ LMD ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. LMD leftmost derivation ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ದ್ರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? For the string id plus id star id derivation can be from rightmost. So rightmost derivation ಆ ಕಡೆ RMD ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ತಂಗ ಅದು ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ since there are different parse trees for the same string id plus id star id the given grammar is ambiguous. ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ, 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಬಿಗಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಬಿಗಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ LMD ಅದರ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಅದರ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ, RMD ಅದರ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಅದರ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿಯರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನವೀನ ಇದೇ ಮಾಡಕತ್ತೀಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಓಕೆ Next, is the following grammar ambiguous? Is the following grammar ambiguous? Is the following grammar ambiguous? So, nam grammar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ s tends to as x and x tends to ax a. So, ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ s tends to as s ಅನ್ನ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು s tends to a ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ s ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ as ಉಳಿತು ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ s ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ s ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ s ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ s tends to a x ಸೊ ಇದೆರಡರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ನನಗೆ ಈಗ ನನಗೆ s ಇಂದಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ s x ಇದೆ ಈಗ ಸೊ x ಗೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ s tends to a x ಸೊ ಇದರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ x ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ string. This is my string produced. Minimum string. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ s ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು as ಅಥವಾ x ಗೆ ax ಅಂತ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದು so for this grammar I am going to assume a string which string a now I need to check this grammar is ambiguous or not ambiguous avadala anta madake ಏನು ಮಾಡಬೇಕು right most derivation left most derivation so ಈ particular thing ಗೆ right most derivation ಮತ್ತೆ left most derivation ಹಾಕಂತ ಹೋಗಬೇಕು right so let me take my start symbol yes so I begin with my leftmost derivation s tends to as so left ಇಂದ ಬರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ left ಇಂದ ಬರೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಏನು ಉಳಿತಿಲಿ a s ಇರುತ್ತೆ so s ಗೆ ನಾನು ax ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾರಿ s ಗೆ x ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ x ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ax ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ax ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂತ ಸೊ ಇದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೊ s ಇಂದ a and s ಇಂದ a x x ಇಂದ ಮತ್ತೆ a x ಮತ್ತೆ x ಇಂದ a x x ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು x ಆಯ್ತು 1 2 3 1 2 3 ಇಲ್ಲ x ಇಂದ
A. ಇದು ನನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ರೈಟ್? ಓಕೆ. The same string can be derived in other form also. Try ಮಾಡ್ತೀನಿ. Right most derivation ಒಳಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ derivation ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ or left most derivation ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Right most or left most ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. S tends to AS ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾನೆ ಆಗ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So this can be what? X can be derived as AX. Again this can be derived as ಬಂತ ನನ್ನ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. S is deriving only x. X is going to derive AX and x is deriving AX and x is deriving AX and x is deriving A. Two parts trees. One the two parse trees. If there exists a two parse trees for any string, for one string of a grammar is called as ambiguous grammar. There exist two different parse trees for a string of a same grammar. For only one string of a same grammar is called as ambiguous grammar. Clear? Artha karva idu? Yes? A conclusion bariyalebek line alli. Since the string produces two different parse trees, hence the given grammar is ambiguous. Understand? Baritira adna? Next, is the following grammar ambiguous? Wait. Is this grammar ambiguous? Check out. So first ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನನಗೆ? S tends to I C P S. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ನನಗೆ? C ಅಲ್ವಾ? C ಇರೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? B ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. C tends to B ಇದೆ. ಸೊ T ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. S tends to I C T C ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. I C T S E S. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ C ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ C ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? B ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. T S ಇದೆ. ಸೊ S ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಯೋದು ನನಗೆ A E A. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಆಂಬಿಗಸ್ ನಾನ್ ಆಂಬಿಗಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Solution you will see in the next class.